All right. Musibye mutyanno basebo ne bannyabo. Tuli wano back ku Eurofarm Uganda ne host wamwe leero nze bampita Samantha Elf nga ndi wano Finland. A good evening to you all. Eurofarm tusanyuse nnyo balaba wano era with me mu studio oba with me leero ye mwami Musah Kalyango all the way from Denmark Copenhagen. Mwami Kalyango tusanyuse nnyo okubeera naawe era weebale nnyo okutuddukira always wano ku Eurofarm Uganda. Twesimye nnyo okubeera naawe kubanga buli bwe tubeera wano naawe otuwongerako kinene nnyo era tusanyuka nnyo okuyiga from you. Kakati ngenda kukusaba before we go on twe humbling soke tusabe kubanga nze Samantha tesobola kutandika kintu nga tetunnaba kusaba. So let's humble ourselves for a word of prayer. Mighty Father, would like to thank you for this beautiful and wonderful day once again. We thank you for gathering us here on Eurofarm. We thank you for our guest tonight, Mr. Kalyango, all the way from Denmark. And we thank you for all our viewers that are going to be watching and some viewing us live. We pray that whatever we're going to discuss may be fruitful and learning lesson to very many people out there. We thank you, Lord. In Jesus' name we've prayed. Amen. Kakati Mwami Kalyango, the floor is all yours. Please put it up our viewers waffe more about. Webali nnyo nyabo host waffe. Amanya n'eddoboozi nze Kalyango Muteesaasira Musah nga ndi mutuuze wano mu Denmark era wensinziira okukola emirimu gyange egya bulijjo. Nga ndi musajja nina abaana abalenzi 5 n'omuzzukulu omu. Princess Tia Kigula muzzukulu wa Muteesaasira Ewuteesaasira. So that's me in short. Mwami Kalyango tweyanziza nnyo mpulidde olina abaana 5 olinayo n'omuzzukulu kakati nzikiriza okubuuza nti nno Denmark eyo oba Copenhagen obaddeyo bbanga ki kubanga profile yo endaga nti nno obaddeyo akaseera akawera. Ebintu bye Bulaaya nga bw'obimanyi sometimes nti osooka n'ojja n'oddayo n'ojja niyo okuva lwe natandika okubeererawo ddala n'ensiba amakanda natandika okusiba amakanda noza mu 2021 when settling. Otherwise nga nasooka nenzija 98 n'ensomaka ku International High School IPC kwa mukyala wange gwe nali naye ebiseera ebyo bwe yali akola. So kyatubeerera kyangu okujja ng'ojja n'osomayo ka semester n'oddayo ne bakuzaayo ate n'okomawo bwe tutyo. Okay. Neyanziza nnyo okututangazaamu akaawo. Njagala kuddayo eri ku ba-viewers baffe abatulaba leero. Njagala bagamba nti nno Mwami Kalyango fortunately actually ffenna tuli mu medical world era kyebola leero tuzze wano okwogera oba okuwayaamu ffembi twogere ku nsonga ey'okusoma oba tukiyite education mu luzungu nga twagala okwebuuza nti nno lwaki ffe nga aba immigrants oba abantu abajja mu nsi gye bataakuzaalira nti nno lwaki bwe tutuuka mu ezo ensi ate tulemererwa okuddayo ku ssomero ne tweyongerako okukola ki okufuna empapula oba okweyongerako ku magezi ng'abantu be tusangawo wano. Mwami Kalyango nzikiriza nkubuuze nti nno gwe ng'omuntu awangalidde Copenhagen biki by'olowooza ebiziyiza aba immigrants abajja ebwera bagenda mu nsi ez'engeri bagenze mu America bagenze Canada Finland ewa naye nga weekanga nti nno abantu bano bajja bavudde mu nsi zaabwe babeera baasoma naye ate bwe batuuka wano bagwira nnyo mu mirimu gye twandigambye emirimu egy'amangu oba emirimu gye twandigambye nti tegisaanidde
kolebwa lwakubanga tebaagala kuddayo okusoma oba lwakubanga banyigirizibwa okuddayo okusoma. Gwenga omwami aliko well versed, omuntu aliko ne experience mu bulamu buno, kikyolowooza ekisikiriza oba ekiganye abantu okweyongerayo okusoma? Ekimu ku bigaanidde abantu okweyongerayo okusoma ensonga ziwerako. Esookedde ddala waliwo oluyimba lwa Bobi Wine lwe yayimba n'agamba nti omusajja waliwo akakyala kaali kanoonya kusoma nga kakyali kato nga haaja ebintu bye kanoonya okusoma byonna abirina. N'akagamba ne kamugamba nti ate ngenda kusoma, nti kati gwe byagala okusoma ngenda bikuwa wano. Kakati abantu abasinga obungi in most cases bwe bajja e Bulaaya ne basanga nti abasinga tuva mu maka nga toyina nju, oyagala kuzimba, oyagala kuwasa, oyagala kukola ssente, kati ne tuba ne pressure ezo. Kati bw'otuuka nga ebintu bye badde otawanira okusoma ate obituuseeko, in most cases kyetulowooza ku future. Oga nti ate kati oba mbadde njagala ate mbituuseeko, lwaki ate njayaana n'okusoma? Ntandika okukola. Eyo assumption yesooka. Naye nga assumption ey'okubiri eri nti in most cases ekigambo immigration okumuvinga okuva mu kitundu ky'obaddemu ogenda owangalire mu kitundu ekirala kina repercussions nnene nnyo. Psychologically you are tormented, whereby you are going into a new environment. You are going to start life all over. So in most cases, kati ffe abajja mu zino ensi ezirina ennimi ezaazo, tusanga obuzibu nti first and foremost, ojja kusooka oddeyo ku ssomero, omale okusoma olulimi lwabwe. Bw'omala okusoma olulimi lwabwe, ate oddeyo okompiitinge nabo bennyini, n'abalala bw'ozze nabo. Kati ojja kwesanga nti omuntu yajja, nze najja ku Bulaaya nga nina emyaka 27. Emyaka 27 gye bajja kukola. That's where life begins in terms of working. Kakati otandike eke oleseeyo ebizibu, oleseeyo bajjajja, oleseeyo maama ayagala okujjanjabya, oleseeyo senga, oleseeyo bana bannya okubaani. Kwega n'osigala nga obuvunaanyizibwa olina bungi nnyo. Ate ne tuba neyo endowooza nti omuntu wajja e Bulaaya, essente azisanga ku miti. Ne bakkubira ne bakutuka ku pressure tabangawo. Kati pressure yokka gye tuleka eka tekuwa liberty ya kusoma. Kakati nti bwe buzibu bwe tusanga, to mention but a few, nti pressure eba y'amaanyi nnyo okuva eka gye tuva. Ate naffe bwe tutuuka wano nti okutandika from scratch oddeyo to be nothing, no one, starting from zero. Ekyo kyokka kirina psychological torture gye kikuwa. Nti nvudde eka nga ndi someone. Tulina abantu abajja wano, nina mukwano gwange omu wano Peter Ntende, yajja ye yayambibwa nti yajja amaze senior 6 ng'agenda kutwala. Yali atandise n'okusoma ku engineering. N'ayingira mu technical school wano, n'avaawo n'ayingira n'asoma degree. Kati ate n'aba ne muto we, era naye Apollo, ne bonna benjogerako bamanyiddwa. Ye yajja already amaze degree ye. Kati weesanga nti bano ate bo, era naye yali engineer. Kati nti these are two different people. Kati Apollo yajja nga amaze degree, yasanga obuzibu okugyongerako. Kati ate Ntende yajja nga yakamaliza senior 6, yali yakatandika ku degree ye. Kyamwanguyira mangu okusoma, n'agenda n'ayingira mu technical school wano, n'avaawo n'asoma olwali bwe twogerera software engineer mu Danske Bank, one of the biggest bank in Denmark, the biggest, the National Bank of the Denmark, mwakolera. So that's a good example. Sometimes kisinziira ne ku level gy'osomeddeko. Bw'ojja wano ng'omaze bachelor kiyinza okukuzibuwalira ate okweyongerayo okugenda ku masters and what and so on. Bw'omalira okusoma olulimi ate oddeyo otandika okusoma, oyinza okusanga obuzibu. Whereby nti ate bw'ojja wano sometimes ng'ova ku senior 6 ogenda kuyingira university, kiyinza ate okwanguyira. Ate ne wabaawo abantu abamu nga ye bw'ajja ng'akyali mwana muto, ate oyo ye taba na buzibu olw'ensonga nti obwongo buba bukyali buli fresh
nga yasobola okuyingira buyingizi mu system n'atandikirawo okusoma. So in most cases it depends obo emyaka ki gy'ogiddemu ogenda okuyingira mu nsi endala na bizibu ki by'ozze nabyo buvunaanyizibwa ki bw'olina okuva mu nsi gy'ovaamu ojje mu nsi eno endala egenda okuhostinga. Mu bufunze ndowooza bwe nti bwe nnyinza okukiddamu. Okay. Niyanziza nnyo Mwami Kalyango. Actually oyogedde ku kintu nange ekinkakatako ng'omuntu because personally nange najja Finland nga namala university kubanga nasoma journalism, nasoma bachelor's at mass communication and specializing in public relations. Kakati when natuuka wano nyinza okugamba nti maybe kigwa nnyo ku muntu like individual, yeah, as in abamu bw'obeera nga owulira nti values zo oba standards zo wazituuka then oyinza obutabeera driven ate okugenda maaso ogambe nti oddeyo osome regardless of age yo kubanga kaakati awo nange nali mukulu naye lwakubanga ndi muntu ali very like determined and self-driven. I always want to better myself. Chevola wanti nange kenyini yadde naye nina degree yange naddayo ne ngamba wayi kanzire nsoma olulimi nensoma olulimi olwo nendumala nemmala okusoma olulimi nengenda ate nensoma becoming a practical nurse. Practical nursing be abantu abeera ne diploma mu nursing. Naye ate bwe namala ekyo nenkola emyaka ngesatu naye nenfiringa nga tekimala. So I went again upgrading. So right now as we talk, I'm pursuing a bachelor in nursing. So I'm going to registered nursing. So just in a nutshell, you get there. It's more of an individual thing. Abamu babela so contented with the little they have. Abamu kastava ngaba setting their standards to a certain level. You always strive at fulfilling that. So yes, olimutuufu nnyo kwekyo kyogambye n'ekyakyo yogeddeko ekya responsibility. Abamu bajja eno nga balina ensonga nnyingi zibalese ewaka, abamu babeera mu mabanja. People come here, abamu balina okutunda like plots of land, abamu batunda amayumba for them to actually get the access of other money to enable them okukola kyo processing ebintu byabwe eby'empapula. So bwe batuuka eno babeera balaba nti nno tebalina budde obwo ate bwakuddayo mbu basome. So they would rather do emirimu emitinitini egijja bbawa very quick ne bwebanga it is small earning beeyongereko okukola kyo okuyamba abeerya beewaka oba taking on their responsibility era nga bw'oyogedde, which is very, very crucial. Betuddamu ekyo. Naye ate nga Mr. Kalyango, kakati betudda mu nsonga ate endala. Lwaki kijja nti nno abantu abamu abatuuse eno ya? Why is it that some of them actually tend to say or believe nti nno studying is time wasting? Gwekyobeera okyogerako ki? Well, ekintu ekyo, in most cases, it depends on the environment and the kind of people that you're meeting on your arrival. Yeah. Kati ojja kwesanga nti singa otuukira mu bantu abalina entegeera erowooza nti okusoma kumala budde era nawe awuuva. Kati nze ekyokulabirako ekyangu, taata wange anzaala Haji Mutesasya Nasibu yali engineer mu Naiteo, ng'ate maama wange yali mukyala musawo nga muzaaliza ejjinja ewalukuba. Kati maama wange ye yasaba nti by all means nteekwa kubeera musawo, nga muzeeyi wange agaa nti ono omwana amagezi ge mulabamu ateekwa kubeera engineer. Eyo y'embeera gye tuvaamu eka nti abazadde buli omu ayagala kusika mwana ng'amuzza eri. Kati already we nava nali nkimanye nti by all means okujja e Bulaaya first and foremost ku lwange it was like a taboo. Omwana ava mu maka amategeevu ate nga ali musajja nava mu maka nga abasiraamu nnyo nga tebayinza kunzikiriza kutuuka kwejaajamya kufuuka just nobody. Kati ekyo kyokka nakyo kyalina impact gye kimpa. Nenkakasa maama wange nti newankubadde nziza e Bulaaya I will still hold on to my values. Ekyo nekyo kugamba at one time ne taata wange yali yaŋŋamba nti oli musika. So being omusika, I had to carry myself in a certain way. Nga nina ebintu bye nteekeddwa okukola n'ebintu bye siyinza kukola. Kati ne tuba ne klasi y'abantu abajja nga ye bamuyita tomuyite my concern. Yeah. Nga ye values eka tomubuulira
talina ddiini nze nasanga n'omuntu omu nga baava e Uganda nga bantu they are practicing their religion they used to naye nga batuuka wano kwegamba ne bafuna liberty eyo ne beeta ne bagamba nti kugamba ng'alabira ddala nti n'omanya nti n'eddiini gye yali asoma then yinga agikola lwakuba nti waliwo abantu abaali bantunuulidde naye nga kugamba teyayingira mu ddiini n'agiggweramu nga byateekwedda kukola nze ku lwanga ate kati nze bwe nasiramuka ne nsiramukira ddala ne mmanya nti naye musajja musiraamu mba mu maka amasiraamu omusiraamu akola kino omusiraamu takola kino ekyo kiba kimu bwe namanya morals z'abakadde bange ne mmanya nti mmange yali ayagala mbeere kino kitange yali ayagala mbeere kino weewaawo sijja basanyusa bonna naye nga nange nali nteeka okukola ekintu ekyali kiyinza okumpa nga kimpeesa ekitiibwa kubanga n'olwaleero era ndi mukulu wa lujja wenva ndi muzzukulu wa Kaide Mukasa ate nze akulira olujja olwo kati nti by all means nalina values kati ate bwe najja wano era abantu benkuwulira nga mikwano gyange bano ba Peter Antende they are engineers software bano Eddie Cool was an engineer abantu bonna Angelo Nsibambi mutabani we yali wano nga tuli naye nga yakola mu UN basajja nga basomi nga bonna kuga nti wesanga nti Europe twaliza awamu Denmark in particular tubadde tuyambiddwa nga abantu bonna abajja Denmark abantu abali wano mu Denmark tetulinayo cases z'abantu bawulira nti ono yayingira ekkomera lwa kutunda njaga simanyi nti ono yali akola biki simanyi nti ono bamukwata ebyo tebiriiyo wano kati obudde butumala nga tusoma olulimi bwina engeri gye butuhambulingamu ate ne society gye tulivingiramu nti weesanga nti ojja kulinnya bbaasi oligirinye nga muli ne prime minister mwali ojja kuvuga akagaali ng'oli ne minister member of parliament omusange kukuba mwesiŋŋanye kwega nti weesanga nti ebintu byonna bitambulira wamu tebasiba mataayi tebeegagasa tebeeyita bassa tebeeyita badokita tebabiiyita byonna byonna okibuli ojja kusanga bano simanye buli omu mu kiti kye Musah aba Musah ati gwani nti nze Musah simple as that ebyo ebyebitiibwa bye toyogera owulira kwega nti eyo embeera eyina engeri gyekuhambulingamu n'ekufuula omuntu obuvunaanyizibwa bwe otunuulira bannaffe abagenze mu nsi nga South Africa bw'otunuulira bannaffe abagenze mu nsi ng'ez'Abawarabu buli lunaku n'ateekayo akafaananyi ne weebuuza nti naye bannange omuntu ono ddala alina amaka g'avaamu kwega nga omuntu akirowooza nako nti alina n'abantu abayinza okutunula mu ssimu ne balaba nga naye TikTok ebintu ng'ebyo ebityo kugamba nga omuntu yeejeegudde nga talina na kulowooza nti ayinamu n'akaniiguuso oba ayina ne famire gy'avaamu owulira nti kati sometimes ezimu ku nsonga ezitugaana nti abamu ku ffe awaka gye tuva twavaayo nga nga ne bw'omukasuka ku ttale nga bye bagamba nti nga n'ensolo temulya owulira naye nga kugamba atuuka mu limelight nti buli omu kale asobola okwafoodinga essimu n'afuna essimu ne yeegyegula n'ogaa nti ya Rabbi ono muntu ki ak'obuntu ko kaliwa kaga nti klasi z'abantu oluusi sometimes zidependinga ku bantu baalivingiramu awo society gy'abeeramu oba abantu baasanze abantu abamuyambye okuba nti bamukumaakuma kati ffe wano e Denmark abamu ku bantu abaatusookawo they were the people from the north bo batandika most of them came here around 80s during the regime the fall of Idi Amin and then Obote and the good thing about the northerners first priority kusoma abantu bonna abava mu north I think I would put this in English with all due respect all the people who have been here from north they are all well educated the minimum you can get is masters. Wow. The minimum impressive. You can have is masters. Yeah. You name it. Everyone from north that has been staying in Europe. Yes. That's the least you have. Mr. Kalyango, would we attribute that to the fact that most people, even back home, most people from the north have gone through very humble lives. They've gone through a lot of suffering and pain, and probably that is why they actually know where they stand, and they actually push themselves quite harder than the people from the central region. But in Jogamat and Aba Central, they have it all. Maybe a chonacho chandiba factor as to why abantu aba Buddhemu north aba singa kumanga betu daye Uganda, for example.
Mind you, the northern part has been faced with war for a very long time. Banaba Koni rebels at all what are they called? The tongues, yeah? So they call Olurimi. The lips, Olurimi. Yes. Yeah. So could that be also like one of the factors that actually leads these guys to excel? Well, in other words, you would think that the reason behind all these atrocities was basically to torment them physically and psychologically. Yes. Now, one thing is having a war and being born and raised in a war. But the other thing is experiencing your own blood and flesh, going through those hardships that these people went through. Yeah. So the insurgents in North, I would somehow say it was meant to be specifically to torment these people. Somehow, and when we talk about the government that has all the capacity, sometimes why can't you find ways to fight this war? So you cannot put it the way that these people, the reason as to why they are educating themselves because of the war. The war was actually meant to be the other way around. Yeah, no, as in what I was trying to bring out was because of the suffering that they've gone through, they want to better themselves. They want to better their generation. They want to better their children. Yeah, that is why they take life seriously and actually concentrate on books and study harder than people that have had it, on a bed of roses. Kubanga bw'otunuulira usually abantu abakulira mu nnaku, bw'afuna kweyo opportunity, they usually will excel because they know pain, they know suffering. Naye bw'osanga omuntu akulidde mu mbeera eya, whatever I want, I get. Whatever I want, I get. Omuntu ng'oyo ayinza obutatwala life seriously. So maybe that actually, ebintu bya war mu North Uganda, maybe it actually worked, or maybe it did more good than harm. You would say so, but as we mentioned before prior, we said that sometimes the people who are coming nearer to you normally have a very big impact onto you. Yes. And as we said, most of the people in North are well educated. Now, you cannot have a father who has a family, the least being masters, and then you as a son, you can always just wish even upgrading higher grades than your father. Yes. And that's what's happening. And that's what they were trying to take away from them. Okay. By creating insurgencies into their area, like trying to denounce, to give them the smallest opportunity of having the education, because you cannot compete in this world unless you have the qualifications. Yes. That gives you the opportunity to compete. So these people knew that if we have to compete, if at all the world was free and fair, then we had to invest into education, and that's what they did. Yeah. And now, unluckily, what we forgot, the Gandas and the central people in the central region, is that you cannot depend on the energy that you have today. You are the strongest. But if you don't have anything from the brain that you're earning from your brain, the following last 20 years of your life would be a disaster. Mr. Kalyango, could you please repeat that again for our viewers? It was a very nice quote that you have. What I'm saying that we sometimes forget, thinking that when I'm strong today, I'll be strong forever. Yeah. And we tend to forget to invest into our education, which is working with the skills. Yeah. Thinking that I will work until I get my pension, which is you can't do that. Yes. So the last 20 years of your life, if that's the kind of life that you're going to live, you may not enjoy your stay. Yeah. So better invest in education, well knowing that at least I'll benefit from it when time comes. Yeah. You and me now know, we don't have to do hard work all the way. Sometimes I can still be on the computer. Side effects and effects of the medicine. That's part of the job. I may not be physically on the ground, but I'm still physically working on the computer. Yes. At one time, naniza nyompira wano nemmenyuko okugulu kubanga ntendeswa mpira naye nga range
So I spent 4 months on bed, but I was still working. Ngangenda kati nga bwolaba nti nga system bwe zifaanana nti omuntu bw'ojja then osooka okubuulira obulwadde obukuluma n'omanya eddagala ly'obadde okozesa ne tulaba eddagala eryo likola litya lirina side effect ki bw'obanga olina eddagala nga olina amadagala g'ofuna ag'enjawulo how do they interact with one another tegaleeta side effect bw'obanga gukozesezza ebintu bwe bityo tebiri physical naye ng'osobola okubikola ne bw'oba otudde waka. So I went to my boss, I talked to my boss, nampa computer nenzija naye waka, nampa ne kubanga si buli computer nasobola okuloginga ku mulimu, naye nga zibeera specifically kind of computers that you can log on to your duty. And I did that, and I was still working, much as I was home, and I was giving my salary fully. Kati ebyo bye bintu bannaffe bateeka okumanya nti newankubadde olwaleero oli w'amaanyi ng'oli wa kitalo, mu myaka 2 egisembayo mu bulamu ogenda kufaanana otya. Okiraba? Nti kakati nti sometimes tufuna ebizibu nti tufuna setbacks mu bulamu. One of the setback personal I got, I lost my wife. Azaala mama amukyala azaala abaana bange abakulu oba abaddugavu kuba nina abaana abaddugavu nemba n'abaana abakyotala. Naye mukyala wange yafuna cancer. She died at age 34. Ekiraba? Kati ng'omwana rest in peace. Sorry about that. Thank you. Ng'omwana waffe omuto asembayo yalina emyaka 3. Olwaleero wa myaka 13 agenda mu 14. Wow. Mutabani waffe omukulu yalina emyaka 16 olwaleero alina 27 yo yalina omuzukulu gwe nnina. Naye nti kwegamba setback eyo, however strong you are, it can knock you down. True. Psychologically, it can knock you down. And the only way I overcame those problems was because I was also playing football and I was training because of my other hobbies out of football. Yes. So nakozesa gye bayisa nagenda ku newa therapy naye nga ngikola kugamba nga mbeera mu bantu nensobola okuzannya nenfuna endorphins nga era bw'okimanyi nenfuna kugamba instead of utilizing the medications I was just treating myself. Ngenda nenzannya ku mupiira nengenda nenkola ne meeting abantu abalala nengenda nempuga netugenda kugamba nga environment obudde tebwankuba nnyo. I didn't give it time. Kituufu. Nenga it's not a process. Mwami Kalyango kyogezaako tugamba ffe abantu oba immigrants oba abatulaba kiri nti no, we should always remember to work smart and not hard. Kubanga tufuba nnyo always okukola hard n'omenyeka naye ate the trick is mukolenga smart and not hard. Kyekyo Mwami Kalyango kyatugamba. Weebale nnyo. Ate n'ekirala nti bw'otunula mu mbeera zino oyinza okutunula n'olaba ng'oli w'amaanyi nnyo. Right? Naye n'otamanya nti the next step tomanyi how hard it can hit you. I'll give you an example. Singa oli mukyala mufumbo n'okeera ku makya n'ovuma bbaawo olwaleero n'omuvuma enkeera n'omuvuma oluddako. Kati then n'agambako naye onvumidde wiiki nnamba. Then n'ogamba oh I'm sorry. N'omugamba then next week whenever I argue with you I'm going to apologize. So whenever you argue with my husband, you remember to apologize. No mugamba sorry. So let's assume nti buli wamuvuma, buli womuvuma akwata omusumaali n'agukuba mu mmeeza. N'omuvuma enkeera n'akwata omusumaali n'agukuba mu mmeeza. N'omuvuma the following day n'akwata omusumaali n'agukuba mu mmeeza. Then you go back and said, oh darling, I'm sorry. I quarreled with you last time. I'm apologizing. Musumaali agwo njagala agukuulemu. Then the following day, Odeyo Mugament, I'm sorry, I even abused you on Wednesday. Nadamu nagukurayo. Then Odemo Mugament, I'm also sorry, I even abused you on Friday. Nadamu nagukuram. How would that table look? Yes. It's going to be filled with holes. Exactly. And those are the repercussions of an immigrant. Whatever deeds we go through in order to move to a future, a well-balanced society, we have holes all the way until we land there where we are. Now, those holes, however small they may be, they will still leave a small crack into your heart. That's right. And one day, those small cracks are going to accumulate and become into something very big that is unrepairable. That is true.
nti singa nebona nkubadde omuntu nga weeneenya buli nti leero neenyezeza mwami wange leero neenyezeza nziri hano nakugoli we nakuvuma munnange neenenyeza omutima tegujja kusigala kyekimu kati bwe bulamu bwe tuyitamu n'ekirala okwongereza ku ekyo era tulaba nti n'omuntu bw'okola that repeatedly omuntu naye akoowa kati apology yo esiizinga okubeera meaningful kubanga it's more like you simply say it for the fact of saying it naye ate tobeera you don't mean it kubanga omuntu bw'obeera nga okola mistake leero n'okola ey'okubiri n'okola ey'okusatu a mistake is only a mistake when it's done twice naye bw'okola more than twice and it becomes a habit, it becomes something that you are doing intentionally. Exactly. So abantu bayige nti nobuli woleka ku muntu oba ekyo ekinnya like Mwami Kalyango has said, then those holes will be there forever. And that is something. And then I'll give you another example. This time around, I won't mention the name. Yeah. Ozibwa sometimes nti abantu aba succeeding okujja e Bulaaya. Sometimes they are not the very vulnerable people. Yeah. I'll say that again. Kachogena mu Luganda kwa bayinza tukubanga waliwo abatuuliza abatali balungi. Nti abantu bulijja abajja wano katugeze nti abantu abazze nga banoonya obuddamu olw'embeera eriyo nti nze nadduka mu nsi banjigga ensi erimu entalo si be bantu abasaanidde okujja wano. Ffenna tukimanyi nti sometimes tukozesa chances eziba ziriwo ne tujja. Naye ne balekayo abantu bennyini abaali babadde basaanidde ekyo kitwalire mu bantu abadduka entalo. Bwe twalina entalo wano mu gy'ekinaana abantu abajja si be baali basaanidde okujja. Abaaliwo abadduka mu gy'ekyenda mu lutalo lw'e Rwanda si be baali bateekeddwa okujja. Abajja wano nti babayigga lwa busiyazi si be baali bateekeddwa okujja. Tukimanyi. Kikyengezaako okugweramu ekyo. Nti sometimes abantu abajja be bava kugeze ku madinisa e Kampala bayitawo bali. Kale tugambe nti abantu bava ku street. Okiraba. So kati nti weesanga nti abantu be bajja wano nga yava ku street n'ajja wano n'ajja e Bulaaya. Si buli yajja e Bulaaya nti yajja asomye. So sometimes tuyinza okwagala abantu bano bateekako pressure. Naye ng'omuntu yagamba nti munnayinze gye nava n'ekyokutaano saakituukamu. Yes. Noga naye ng'oyogera Oluzungu nti Oluzungu lulimi nange nayiga luyige. Nze nina mukwano gwange wano omu yagenda n'atuula nanga nti agenda kutuula bibuuzo. Kati nkitegeera luvannyuma nnyo nagamba naye ojja onnyambeko. Naye nga ati anja kukuyamba bw'onaabanga otuusiza ekiseera ekyagala obuyambi ombuuliranga. Ambuulira that particular night nangamba nti ssaawa ziri nnya naye ngenda kubibuuza enkeera. Namugaa naye waayi lwaki tewankubidde nga bukyali netusobola okumiitinga tusobola naga nti kakati ekikunkubisizza bambuuziza ekibuuzo naye simanyi bwe nyiza kukiddamu. And I still remember the question very well. Yes, sir. The question was nti how do you handle someone who has a stroke in the leg? Okay. Kakati ye he was confusing the first nti omuntu yafunye blood clot mu magulu oba bakibuuza mu Ludeni of course. Kati nga yalowooza nti omuntu bw'aba afunye stroke kyasookerako ajja kuba asanyaladde biki nga byalowooza. Whereby nti omuntu nakimunnyonnyola mu Luganda nti omuntu aba afunye blood clot mu magulu. Abaffe omuntu oyo aba takyategeera nti ategeera kubanga clot eriwa eri mu kugulu. So teri mu bwongo. Okiraba. Naye nga nti kati oyo omuntu osobola okwogera naye n'omukola ne programu engeri gy'anaatambulamu, engeri gy'anaakyusamu by'anaalya, engeri obujjanjabi bwonna obukola in conjunction with this person because the blood clot is in the leg, it's not in the brain. Yes. Okiraba. Kati Gayi era yava ewange ssaawa 7:30. N'agenda n'akola ebibuuzo enkeera ku makya. Ankubira essimu aŋŋamba yafunye 90%. Wow. And this guy is still working today. He's in the Midik as well. Ne kugamba nti abantu bye yasoma nabo bonna tebaakakasa kubanga of all people baali bakimanyi nti Gayi agenda kugwa. Yes. Nga bakimanyi nti oyo ye agenze kugwa flat. Webale mutaasa. Kyengezaako kugamba kiki nti sometimes fe abajja nga tulina bwe tuvudde bwe tutuuka wano ate twerabira bannaffe mu kifo ky'okuyambagana
Yeah. Kati kitwale omanyi nti ffe tweyawula sometimes kati bwe tutuuka wano nti gwova mu north nze nva mu south nze wano nze Kalyango nze ayogera naawe bw'obuuza bannayuganda babeera wano bw'obuuza ndi Kalyango ki oli ajja kugamba nti Musoga oli akugamba nti Mukyoli oli akugamba nti alabikanga teri muntu yayandabye n'agamba nti olabikanga munnayuganda kubanga my structure I'm big I'm what so people don't tend to call me Ugandan. And when you eventually relate me to being a Ugandan, people think I'm from North because I tend to interact with everyone, in regardless where I come from. To me, a Ugandan is a Ugandan. Yes. And an Ugandan in need is a Ugandan to me. I can help so whoever I can as long as I have the capacity and the ability to do so. Kakati nti sometimes twerabira okubanga tuyambagana. Yes, sir. Waliwo omukyala wano omwami bamuyitaddeyo Musige is a PhD holder. Aina sister we naye yasoma munnamateeka. Naye bwe twogeramu nabo at one time nenga nti tukoze ki okuyamba bannayuganda okuba nti buli omu ayamba ku munne mu field gy'alimu. Omuwala oyo ne muganda we basaawo ekibiina. Nimbaga nti obuzibu bwe tusanga ffe nga abazadde as parents sometimes nti bwe tujja okusoma ennimi zino tetubitegeera. Ne bw'osoma math bw'osoma Uganda si bw'osoma wano. Bw'osoma okujjako oluzungu nti grammar sigala grammar yoyo. The only way we can help them is English because in English tusobola okubayamba. Naye gundi zonna subjects ezisigaddeyo ziba nzibu za kuyamba. So omukyalo oyo bamuyita Mary Consolata wamu ne muganda we Deo Musige. Ne bateekawo ekibiina specifically nga baagala kuyamba bannayuganda babeera wano. Nti singa olina omwana gwe tasobola kuyamba academically, you just call them and they will help. Ugandans, they refused. Seriously? Okay. But these people are offering these services for free. Freely, yeah. So and that's why we have to go back on the drawing table to guide bannayuganda tuyambye tukiya. Tuteekedde okumanya impact eri mu kusoma. Yeah. Tuteekedde okumanya impact eri mu kuyamba bannaffe okukwataganira awamu. When I look at Ugandans, tulinga omuti ogumu with different branches on it. So when you climb to the highest, you have to have branches. Because when you fail down one day, you will have some branches to hold on to. That's true. Otherwise, falling from top to down, it may be so far away that you may end up breaking yourself. Yes. So sometimes, want to briefly, sorry, but I just wanted us to go briefly back to our viewers. Line. You know, people are appreciating here. Mr. Kalyango, can you please repeat that piece of advice even in Luganda? Kalike why you get the no until no abantu should learn oku working as smart and not hard. Until no today they might not be able to work tomorrow. What do you ask no call get them Luganda, please? Ensonga yawebale nnyo abatuwuliza mwenna live tubeebaza tuga nti obulamu bwaffe bugenda ne butulimba mu biseera bwe tubeerera ab'amaanyi ennyo ne tukola nnyo ne tuzimba ne twerabira nti obulamu tebukoma mu kuzimba mayumba so singa nti ojjukira nti olwaleero nina amaanyi nsobola okukola nsobola okwebeezaawo naye n'otunula n'oga nti emyaka gyange 2 egisembayo nga ngenda mu pension naafaanana ntya singa sikozesezza bwongo okusinga okukozesa omubiri. Ekyo ebiseera ebisinga obungi tukyerabira. Ne tukozesa amaanyi mangi nnyo naye ng'amaanyi gano gasereba. Era ojja kutuuka mu myaka egisembayo egy'obukadde nga tokyasobola. Tekitegeeza nti obukadde omala kwota ate tekitegeeza nti obukadde omala kuba koodi. Kati nentegeeza nti n'obulwadde obumu tugana ntubalira nti nja kuba nkyalo bukasitani myaka tinze ni myaka 5 mugumu nizo ganti myaka 5 mugumu nkyatambula niyo boolyawo nga bwe twagaye nti buli kizibu ky'ojjofuna ku bulamu bwo kiine ebbala likikulekera ku mutima gwo nti kati ebbala egwoyinza okutwala nti kati nze yafiira mukyala wange nyinza okutwala nti nabuwona nakiyitamu nga sina kyenkosezza naye ati ne weesanga nti kabeka may God forbid nti omwana wange omu najja n'afuna ekizibu
singa afuna ekizibu oyinza okwesanga nti ekizibu ekinzizaayo mu bizibu biri byonna byenzize mbitamu nenfuna depression oba nembeera nga sikyasobola kweyimirizaawo kati awe weebuuliza nti abange singa ntuuse ku mbeera eyo ngenda kukola ntya emirimu gino gye nkola egy'amaanyi ddala naasobola okugikola nga nkaddiye ekyo tukyerabira so nga twaleba tukisaako nnyo essira so nti tukozese magezi so si maanyi. Good. Viewer waffe atulaba Joey Nelson Council Mwami Kalyango akuzeemu briefly and perfectly ensonga ogitegedde kubanga agizzeemu nayo mu Luganda. Tulinaako wano omwami bamuyita Smogy John Remy. Smogy agamba Mr. Kalyango Musah muteesaasira. Thanks for sharing your words of wisdom. Then omulala n'agamba nti nno Julie abuuza nti no about the group that was created. How did Deo and Coretta know that people refused? Could it be that their judgment was wrong about the group that was created? Oba group jayogerako Mwami Kalyango okitegedde? Nkitegedde nti group eno nyinza okugamba nti singa tuteekawo ekibiina twalina ekibiina kitwalira ekibiina Faces of Uganda and I was the last standing chairman. Okay. Nti singa tugamba nti tulina ekibiina tujja kuba tumiitinga buli weekend mujje n'abaana bammwe we interact. Nti singa abantu baba tebazze ate kati awo mansuubira nti ekintu kyenkola muba mukyagala. Nedda. Ekibiina ekyo bakitandikawo abantu abaaliwo abatusookawo naye nga nze we najjira wano ng'omwami John yali chairman ne tulonda Angelo Nsibambi ne tulonda Peter Ntende ku Peter Ntende awo nenzirako nenkitwala mu maaso then bwe navaako ne tuzze tulonda abantu abalala kati ate ekibiina ne kibanga ekisaanawo ate nenziramu nenkifuna naye ng'omulama gw'ekibiina kino kyali nti tusobodde tutya okubanga twetwala awamu okubanga tumanyagana okubanga twebbulula mu mbeera ezaalimu nga twali tetufuna ssente tufuna omusala ng'ogwo naye okujja ne tuyunitinga n'abaana baffe ne balabagana ne tuba nga sobola okuyambagana kati ebbanga bwe luyitawo ng'abantu tebajjumbira kintu era bumanya nti ekintu osanga tebakyagala so conclusion yange eri nti engeri y'abantu gye batakijjumbira so yensonga lwaki nange nkitwala nti tebakisaako mutemwa oba bulamwa nakumanya. Okay. Omulabi waffe Julie Council Mwami Kalyango akuzeemu ekibuuzo kyo. He just spoke about it. N'agamba nti no, basing on the turn up mwali batiri nnyo, so he believes that people did not actually like the idea. Kyevudde eba nti teyagenda maaso. Thank you very much, dear viewers. We do appreciate you all. And keep the comments coming, keep sharing, and please stay tuned. Mwami Kalyango, back to you. Yobadde okyatunyonnyola kwawo naye nga before nga tonnaba ku getting her back madde njagala kubuuza do you think that the education systems affairs that we are nazo back home are also an attribute to the fact that abantu tebagala kuddayo kusoma wano bwe batuuka mu diaspora? Yeah, I would say. What is the connection between our education structure? Bw'ojja wano n'ogaa nti wasoma journalism nga gwe bw'oli. Bw'otuuka on the word journalism is so broad. Kirigazi nnyo. Yes. Bw'ova Uganda nga wasoma law. N'otuuka n'owagaa nasoma law bajja nakuseka busesi. Kubanga law in its essence kigazi nnyo. Yes. Kati ekyo onkuba kyakulabirako nti Uganda tusoma ebintu nga mbutuufu tebirina we bigenda kulaza. Nga n'ekintu kyokka kyetuteekeddwa okukola kiri ekintu kimu kukkiriza nti ebintu bye twasoma Uganda byatubangulako obubanguzi kutuggyako olufuufufuufu wabula tuba tutuuse e Bulaaya tetufiira ku mirimu wabula tufiire mu kuba investinga mu ffe. Kubanga the best investment you can have is what you do for yourself, well knowing that I'm going to benefit out of this. And when we talk about investment, tetegeeza kuzimba mayumba,
kubanga singa olwala nga tokyasobola kutambula ennyumba tekyali investment waterekawo ssente ate nga ziri dormant singa onaalwala nga tokyasobola kutambula ennyumba eba tejja kugasa era ne wonaalwala ng'oli mu ddwaliro ennyumba eba tagenda kugasa. Mwami Kalyango, volume gyongezeeko. Kyengezako okutegeeza kiki bayitirira ku ekyo ekintu n'okuyimba Shiba ne Sindi Shiba yagambye Sindi mu Uganda nti no kale ennyumba ye tajja gisitula agireete ku stage atulage kyalinawo. Exactly. Kati njagala nkuwa ekyokulabirako nti bw'otunuulira nze Zempita investment bwe nabadde nteekayo credentials zange na emphasize nze nnyo ku bintu ebitawa abantu makulu abantu bye batawa makulu e Uganda. Nakugambye nti ntendeka omupiira era ne nkubuulira ebintu bingi nnyo naye ngolowooza ku mupiira gwokka gwe mbadde malirako obudde. Ne nkubuulira swimming, ne nkubuulira weightlifting, ne nkubuulira bodybuilding, and I do those things. Why? Ne bodybuilding? Yeah, and I competed in Denmark. That's a saga. Na competing mu Denmark ne mpangula n'omusipi n'engenda ne ku EU. Wow. Naye nga kyengezako kugamba ki nti sometimes ebintu bye tumama amakulu e Uganda nze kulwanga ate bye binkolera amagezi. Olwaleero nina emyaka 5 mu gumu onsimba wali n'omuvubuko emyaka 3 oyinza ogaa nti ate Kamalega agenda n'oli kinvinvi. Naye nga kyengezako kugamba kiki nti twerabira ebintu ebiyinza tugasa mu maaso ne tutunuulira embeera eya leero lwaleero luno kubanga abantu buli lwova e Uganda kyosookerako omuntu ayagala azimbe enju within 4-5 years ayagala azimbe enju eye atekeweza abapangisa akole biki ne weebuuza nti abaffe tolina baana nti owadde budde ki nti sirina budde bwabwe. Abaana bwe bava mu ssomero lwaki olowooza nti tukola 8 hours zokka? Olina hobbies ki nti nze sirina hobbies awakiri ate nkolawo shift ey'okubiri. Ne wesanga ng'omuntu ava ku makya akeera ku makya n'agenda n'akola 8 hours bw'amala okukola 8 hours n'ayongera n'akola ne shift ey'okubiri n'akomawo awaka wakati w'essaawa 6 ogw'ekiro ku 7. Omwana yagenze n'asoma bwe yavudde okusoma kati nze nkubuulira kyabaddeeni omudeeni bwe yannyuse maama we oba taata asooka yajjayo abaana then bw'omala okubajjayo n'obapreparing okubatwala mu mupiira gye bagenda okusamba kusinza ku sport gye bagenda okukola oba mupiira oba kuwuga oba kukola ki oyo n'abatwala ono asigadde awaka n'asigala nga preparing emmere bwe bava ku ssomero ne bava ku mupiira olumala okulya nga bakola homework bamala okukola homework nga beebanga olunaku luggwayo. Munnayuganda akola the contrary. Bw'ava akeera ku makya n'agenda n'akola omusajja naye n'agenda n'akola omukazi n'akomawo awaka bw'aba asobodde oba n'afumba emmere ku weekend n'abaleka nga bagenda kubugumya amawolu olwokubanga omukazi ayagala kola double shift ayina abeewuwa we gy'ava n'omusajja ayagala kola double shift kuba naye ayina abeewuwa we bagy'ava. Ne weesanga nti abaana baffe abasinga obungi bakuze ku lwa nnagalaali kubanga wano teri akkuliza mwana oba tasobodde kumwekuliza ne neighbor talina budde bwo. Kati nze mbadde mutendesi wa mupiira nkubuulira nti buli mugwira yenna oba si Munnayuganda saba mu nsi ki sirina lunaku nali ndabye ku mugwira nga azze okubeerawo n'abaana be. Unlike mikwano gyange Nfiira Bulago Peter Ntende ne mukyala we bo babadde bajja. Naye mwami Kalyango nze omwana wange nange asamba akapiira naye nze mwetwalira nange. Weebale. You are another one who is special. Buli Monday ne Thursday abeera ne training. Oluusi tubeerawo fembi taata ne maama ffennanga weetulyawo. Weebale. Kati ne matches nazo bwe zityo. Okiraba nti omuntu abeerayo ne ku match n'alaba matches z'abaana be. That's what I call parenting. Okiraba. Kati nti ffe Abafrika ekitugaana okusoma kiki? Nti tetulina budde obwo ebintu byonna ebikola. Nina mukwano gwange wanoomu naye sijja naye kumwogera naye nga nali badde mboogera kubanga ebyayo bakola birungi. Balina omwana omu bamuyita Edgar omu bamuyita Mero. Balina abaana baabwe. They are one of the best in Denmark mu myaka gyabwe. Would you imagine ngenda n'embalaba ate nga we are just friends because olwa talent gye balina. Naye ate kyewuunyisa nti good enough nti ne bamaama baabwe mukyala wa Mero ex we
nti limerero abatasobodde era mukyala wa abeerayo. So those are now very few people abayinza okukola ekintu ng'ekyo. And I really appreciate, I give you really applaud. Era mukwano gwange era bw'omulaba nga mwebazeeko ekintu kimu kyokka kyakola kyensinga okwagala. Mugaya ndi Kalyango yakusiimako nti mutabani wo omuwa obudde n'obeerayo ku mupiira. Ate ne mukyala we era bw'obanga omulabye eyali mukyala we naye mwebazeeko ekintu kimu ekyo. Kubanga bannange ekintu ekisinga obukulu nti ffe bannayuganda naddala abannayuganda tulowooza nnyo mu kuinvestinga mu kukola nga tulowooza nti that's what they call investment. Naye kyengezaako era okuddayo ku nsonga eri nti teyinza kubeera investment ebbanga ly'omala ng'ebintu by'investinzeemu tebigenda kumala. Ate naddala ffe mu Busiraamu tugamba nti omwana, emmaali n'abaana byakwewunda bya nsi. Kitegeeza ki? Tebikwemazangamu. Neweerabira ne Katonda awo neweerabira n'okuinvestinga mu ggwe ng'omuntu. Bannange ndoza mukyewuliridde abatulaba mwenna abatuwuliriza. You've gotten the words directly from the horse's mouth. Mr. Kalyango, allow me to say a huge thank you. Bannange, we are learning a lot. Era nawano ku Facebook Live yaffe tulina abantu abali giving in their thoughts, comments every now and then. Kakati kweli comment eya omukyala Julie yagambye nti nno Mwami Kalyango eyo group yali created aze na yogera again thanks for your response, but were the information channels sufficient? The information channels ezo zali sufficient? Obuzibu tulina kusaawa eno nti tulina barrier eyo nti abantu abajja in the 90s they still hang on to themselves. N'abantu abazze within 2000, between 2000 and 2010 nabo balina group yaabwe. Kati ate n'abazze okuva mu 2010 paka gye tuli eno nabo balina group zaabwe. Era nga wano wenneebaliza omwami yatandikawo ekintu ky'omupiira Euro tournament. Ekintu kyokka kye tulinawo kati ku ssaawa eno ekitugasse ffenna ng'abantu. Kati n'ensonga endala nti kizibu nnyo okusanga abantu abajja mu myaka gy'ekyenda nga balina interaction n'abantu abazze mu myaka g'20+ okiraba. So kati nti twayogerako ne Ambassador Margaret namugamba nti I was the chairman and I would like to hand over to the new generation. Reason being nti kati nange I would like someone who is more vigorant, who is in the society asobole okuba nga akola ki ayamba. Naye yangamba ekintu kimu nti kati ne bw'anaaba tufunye omuntu omupya twetagayo ati abamu ku mmwe ababaddewo abakadde okusobola okuba nga mubakushinga. So that's where we are looking on it. Tukimanyi nti osanga communication skills tezaali nnungi nnyo naye nga n'ekizireeta nti eyo barrier yaliwo wakati wa group eyasooka n'affe abaddewo abakadde abasooka nabano abapya abazze bajja ennaku zino. Naye nga twatunuulidde nti omuzadde aba muzadde oba wazaala omwana oba wajja naye mu Uganda oba wakajja 2000 oba wakajja 2015 okuva awo paka kati era siro oba olina omwana you can still benefit from this. So we can still work on that. I appreciate nti bakibuuzizza tujja kuba tukyongerako tufune n'engeri tuyinza kukikolako. All right. Thank you very much, Mr. Kalyango. Julie, I hope Mr. Kalyango has actually gotten back to you and you have gotten feedback on that issue. Feel free to get back if you have any more questions addressed to him. Ono Davi Mabo agamba, thank you for the parental guidance, Coach Kalyango Musah Mutesa Asida. Omulala wana agambye nti no Mr. Kalyango, we need a podcast about parenting mu Bulaaya. Abantu baagala kati obayigirize ku parenting mu diaspora bano ku Bulaaya. Then omulala agambye nti no to Mr. Kalyango, when is it late to join school? Looking at those that didn't go to school as soon as possible, basing on your life experience. Ekyo tekirina budde nze kati 51 years nkyasoma era naze nako sijendagala okukola mu dementia kubanga bansaba ku mulimo mbeere dementia coordinator naye nga I can't do that until I have enough knowledge to do that.
Kati ndi ekiri wano e Bulaaya nti tulina adult education which is really considered on a higher perspective. Nti obudde obusoma tebagabuggalangawo. Ebyo biri Uganda omuntu walowooza nti ow'emyaka 2 oba okaddiwa oba tewasobola kusoma kweyongerayo. Ekyo kyeyo perspective gyeteeka okuggalawo. Tumanye nti ekigambo okusoma tekikoma. Ate kuba kubangula bwongo so buli ssaawa omuntu okkirizibwa okubangula obwongo so sikirowooza nti kino nkiyinza okukoma. Okay. To Joanne Nelson, sorry, those are truly Mr. Kalyango Gambia. Education has no age limit. You can study whenever and whenever. Njabbawa wano case in point. Muklasi yange jensoma kati. I told you guys into nange ne musoma. Tulina abantu abali our oldest is 64 right now. So webuuza n'ogamba kakati ono wa 64 really afaaki okusoma agenda funira muwa ate nze lumu nakimubuuza nako ne mugamba naye gwe kakati oli wano emyaka ogenda mmaliriza bwoti ogende into retirement after working like for 2 years. Nange nanziramu nangamba those 2 years you're talking about are really good enough for me kubanga zongera ku package ye retirement package ye sente z'anaabafuna so abantu bakibaza in that futuristic perspective. Tebalabira wano just ku lunaku lwa leero naye bakibala ne in future bagenda kubeerawo batya. So nomukyala yanziramu nangamba nti nno much as agenda kukolera emyaka 2 gyokka nti nno kijja kuba kyongera ku gundi eya retirement package. So bannange, all the people out there, our dear viewers, do not think that it's too late for you to go back to school. Education taking a limit. Era studying does not have a time frame. Whenever you can, please do it. Get up and go and study. What do you want, Mr. Kalyango ambuziza ntino to Madam Samantha? The Finnish language is so hard. Thanks for being ambitious. Well, munange, nothing is easy. I'll tell you this. Buli kimu kyetukola kiba kizibu naye tugamba nti where there's determination and will, there'll always be a way. So much as olufiini luzibu, that is so true. Kubanga, we know that Finnish is one of the top 3 hardest languages in the whole world. Yeah, it's a fact. Naye, we hustle and struggle and study in Finnish. And then I'm studying medicine or nursing in Finnish language, Kalyango. So you can imagine it is more like it's ×5 harder than the normal course would have been. But I have maneuvered. I did that through my diploma, and I'm doing it now throughout my degree. And I'm still keeping my head high. So all I can tell you here in a nutshell, people, is just know what you want in life and do not set your standards low. You know, have it that the sky should be the limit and let nobody tell you otherwise. You can always get it. So come when Namuje to Some. Back to you, Mr. Kalyango. Hey, what do you know about yourself? Abadega nti ebintu si byangu nze ntula mu kibiina ku Copenhagen University olwaleero ng'abamu ku baana bali ku myaka gy'abaana bange ayogera alina earpin mu matu awulira music tututututututu kyokka muyina assignment gye muteeka okukola mwenna wamu eno anatypinga eno akuwuliriza ku side eno ne kugamba you have to cope up ebintu si byangu but that's the life. Your life job okkiriza nti that's how I'm going to do it. Okola n'abaana nga they are so fast olulimi lwe bazaaliddwamu lwe balowolezaamu kati ate gweomala kukirowoleza mu luzungu n'okijja mu lulimi olulala ate otereeze okiraba si byangu and no one should lie to you nti bijja kuba byangu no way. Mpozi n'ensonga endala gye mbadde njagala okulowoozaako nti ogyogeddewo katono nnyo nti sometimes bwe tuba tulowooza okuinvestinga tulowoleza nnyo mu kukola nnyo naye kizibu okusanga munnayuganda akugamba nti mplaningira future yange package yange nga ngenda ku retiringa oba nagamba nti na insurance bwekyo ekwatagana ne retirement ekyo tebakyogerako bannayuganda tebakitwala nga investment okiraba nti osanga omuntu amubuuza nti naga nti munnange emmotoka yange yafudde naye gayi toyina insurance naga nti eyo ebyo mbadde sibirowoozaako waliwo insurance ezimu ze bakuforcinga nga tteeka okugeza oli naga nti kompyuta yayonoonese yayiseeko amazzi kale
sisobola kwogera muga nti toyina insurance naga nti omanyi ebyo ezo insurance z'obubbi ebyo mbadde sibirina ebimu muganga naye kitwalanga type of insurance naye nga yensi gye tubeeramu. Yes. So kakati actually mwami Kalyango bwegera ku ekyo kya insurance ate bannayuganda tuli bubi nnyo nnyo ku ekyo. I remember when I was back home in Uganda, all my property nali naginsuringa nga buli mwaka sasula miliyoni yali emu mitwalo 3,200 yeah. Naye nga all my friends like bangamba ne Samantha nawe olina akatinko sente omala zaaki ne bagamba kubona obubbi obuli e Uganda. I do that specifically manyize nnuma obanga yes buli mwaka obeera olina zisasula. However bwe tutoyira mu positive side of it, omubbi bw'ajja n'ankamula ekiro kya leero n'atwala buli kimu. I know that for the fact, enchanja kube simu, bajje bakole survey balabire ddala nga yes, and they will restock bajja kungulira buli kimu ekibadde mu nnyumba. So it's something that very few people look at. Naye ate nga it's something that is very very powerful or very useful. So mwenna bambi abatatwala insurance as a big thing, I think you should start a bit of insuring all your properties. Ate naddala bannaffe bano abali wano e Bulaaya kubanga kyo ate kikulu nnyo. Wakati wano oyinza okubanga obadde omwana adazannya omupiira, oyinza okwesanga n'amenya munno okugulu. Okiraba? Naye nga tagenderedde. Kati okiraba nti bayinza okugwawo naga nti mutabani wamenya omwana okugulu munnange. Naye nga toyinza kuddawo nti ate mbadde sigenderedde ate ebyo insurance byekola. Okiraba? Nze kati wano wensula nze muddugavu yasooka okujja okufunawo enju. Area yali y'abazungu nnyo ate nga omanyi nabo bennyini bayirimu oluleesi luggwamu. Nkenokkera ku makya omukazi yali musajja nga yakalabudde emmotoka yange vandalizing yonna buli wamu nga yasizaawo ekisumuluzo nga n'ekimukoze ekyo na parking mu parking gye nali simanyi nti yali yiye. Teyali numbered eri ku sayidi yange naye nga ye waatera okuparkinga emmotoka ye. Nga nti wano sipangisa nti ngenda kupangisaawo olwaliro nveewo enkya nfuna awalala. I'm here to stay. Nalowooza ekyokola omusajja nga sekiraba. Okiraba? Kakati naye kirungi naye era nakubira bukubizi nga nti ne bambuuza omusajja eyakikoze we mumanyi konze asimumanyi. Ne baddamu emmotoka bagikuba buto yonna ne bagirongoosa ne bagi. Ebintu ebimu tetuyinza kubyewala. Kituufu bagamba nti nno bw'ogenda a room, you should behave like the Romans. Kale munange kimanye Uganda, it's not really a thing that we are used to. Naye bwe tutuuka eno mugezeeko nammwe okuyingira mu mentality oba okuyingira mu ndowooza y'abano abantu ababeera wano. Let's learn a thing or two, especially ebyo bye tumanyi nti nno bigenda otuzimba oba bigenda okwongera something kuffe ng'abantu. Ekintu nga ekya insurance, I think it's a very very good idea. Kakati mwami Kalyango nga summing up, madde njagala kubuuza briefly, would you say, or would you actually concur with me when nkugamba nti the reason as to why immigrants teba upgrading nnyo okuddayo okusoma is because of the standards, as in tetusobola kumatchinga up to the standards we meet here, vis-a-vis the standards that we are used to back home. Would I be right to say that, many people actually... I wouldn't agree with you on that. Run away from that. Okay. I wouldn't agree with that. Okay. Leave alone the standards, because our education system was not meant to suit the standards here. So by all means, tewali comparison. You cannot have a comparison with something that is not comparable. Yes, Mami Kalyango, in that light, what I was trying to bring out was, until standards as they work out, I mean that our education system, but to spoon feeding and when you're in school, you're in university, you get all the material from your lecturers, from your teachers, and you have everything there table, like everything you need. Unlike when you're studying right now in the university, buli chimu
chili self-study. Yeah. A topic, this is a topic you're supposed to research or read about. Yeah. Then digging when yeah. You write thesis or essays, like assignments, one essay about ABCD. So because of that, Uganda fact info material and all you do is you have to read through the material that you've been presented with. Yeah. And yet something and say, go read about this. So I believe that the standard faced with the Yawanewero is way higher than the standard we are used to back home. Uganda, for example, Mami Kalyango. Most of us are used to the fact that you might have money and all you do when Mami Kalyango mugezi njakuwayo chenkusasudde nkugame nkolera research mpandikira, Yeah. And at the end of the day, I'll submit it as me, Samantha. And yet the truth is, Sidina chenkoze mweyochi, mweyo work. So those until maturity jetsanga and self-study and self-independence. Because we fear and know that we cannot match to the standards that this guy. I agree with you on that. I agree with you on that. Yes. Nkitegedde olw'ensonga nti bwe nzijukira ensoma yaffe gye twali tusomamu e Uganda. Lecturer nga bw'ayingira abanga it's like someone who has something is pouring onto you. Yes. Yes. And you become as a receiver. Yes. You're only there to receive whatever the lecturer is telling you. Whereby here, someone gives you the knowledge and you come and discuss. Yes. Nga mwenkanankana kumpi. Yes. Kati yolo okuba nti alina experience ne knowledge esinga ku yiyo, then nakuguidinga nagamba naye wano ate olaba otya singa eno ekesi eri bweti. Okyabala singa eno eri bweti. Then you talk about it. If you can defend, can defend your point of view, then nagamba, okay, that's another way of thinking, and that I would like to see that. Yes. Can you go deeper into that? Then no, because there's just not only one way of educating. That's true. Yeah. Which is the contrary with us. Nti tulaba nti ensoma eyewaffe ya musomesa alinga mbu afukirira ekimuli ng'eyajja n'amazzi lwataze n'amazzi ago ekimuli kifa. So nti kweyo ensonga nsobola okukkiriza naawe nti ensoma yaffe mboofu. Naye nga kyembadde njagala okuwakanya luli nti ekyokuba nti tujja nga tetulina. Njagala tukakase nti tujja tulinawo kye tulinawo. Ate nga bwe bagamba nti bwe tuba tumanye nti investment through future ejja kuba through education, then tukkirize tugambe nti at least nja kubayo ne ka course kenkolayo mu myaka 5 nteekwa okubayo ne ka course kenkolayo ekyo buli omu asobola okukyekolako. Okiraba noga nti mu myaka 5 njagala kulaba changes. Lekerawo okubeera nti nze nakola cleaning company namala. Bw'oba wakola cleaning company ki olina abakozi abakulaninga, olina nawo omuntu asobola okugiraninga, kati gwe obudde bwo obukozesa ki? Are you just going to supervise this company? Oba oyinza okugamba nti kanange ngende mbeeko ne kyenkola. Kubanga ndowooza nti waliwo yasabye nti tujja kwogerako ku parenting of the children. One of the reasons lwaki abamu ku baana baffe batulaba nga tebatulabawo ffe abazadde, buli lw'obeera n'omuzadde nga tusobola kudisikasinga naye biki by'osoma, olabira ddala ng'omuzadde oyo is almost compared to nothing. Useless. True. Okiraba nti saagadde kukoza kigambo ekyo naye nga kyekyo. Okiraba nti e Uganda taata wange ze kati yali engineer nga by all means asinga okubala. Okiraba era bwe twayogera ku bintu ebikwatagana ebintu ebiri practical ng'ayinza laga kino naawe kikulema kitya okola bukozi bwoti n'okola bwoti kwegamba ng'omutunuulira okuba nti taatawo naye ng'atina amagezi nogaa nti omusajja ono kwega n'osigala ng'omutendereza lw'ekyo. Maama wange bwe twatukanga mu y'obusawo ng'akunnyonnyola ekintu lwaki okwesiza kino lwaki tumala okifumbako kuba nzijukira namubuuzanga naye maama lwaki mala okufumba ku mpiso nga mugenda ozikozesa n'akunnyonnyola akawonvu n'akaga ng'era amazzi ag'empiso gwali tegabeerawo nga tegavaawo nga beere mafumbe buli saa ebirayo n'akunnyonnyola n'olabira ddala omuntu eyayiga. Naye kati ffe wano naye ffe wano ojja n'osanga omuzadde ng'omwana tasobola ekisooka olulimi tolumanyi olwoyogera olukuba ebiraka kwegamba omwana n'akirabira ddala nga taata wange bw'aba awandiise
awandikira musomesa nze nteeka okumuddamu okumucorrectinga before he sends the information. Kati gwe omuntu ali mu mbeera eyo omwana anakwatya ekitiibwa agambe taata wange abeere happy presenting nti oli taata we. Yes. Although Mwami Kalyango kwe ensonga nayo ey'okubeera kyoyogedde kirimu eggumba ddene nnyo, and it's actually the truth and nothing but the naked truth. Naye bwe tudda wano mu kyokubeera immigrants, kati nze ngenda kuwa example nga njogera ku nze mwennyini. Nze nina omwana wange mufiini, taata mufiini, so ali mixed, right? Kakati bwe nali nsoma olufiini yali munange omwana nga yancorrectinga even up to now kwembeera kusomero nga nina assignments zenkola tulina obuzibu banze nina obuzibu bwenja okubeera nga abalina okubeera T2 ntaddewo TM oba alina okubeera those things. So my boy will always correct me agambye mami, you know what, that is wrong, you're supposed to put 2 T's, you put 1 T. So I get that support as well from him, and I actually call him my Finnish teacher kubanga abaana bo be bantu abali so good at teaching kubanga boogera mpola, boogera very articulately, ojja kutegeera byayogera. So in that area omwana amanyi nti of course mami mugezi, mami yangamba actually lumuna ngamba kati bw'omala okusoma kino you should go osoma obeere musawo doctor. Nemugamba mwana nja kuba kati mpeddeyo I can't. Nengamba but mami you're very good at it, you always get 100%. Bichimugamba I do, but I get it through a lot of hard work. Yes. Nemugamba I wouldn't want to. Nengamba okay, don't worry, I will be the family doctor. Nemugamba that is good. Yes, at least you will treat mommy and daddy when we grow old. But now just imagine on that note. Yeah. Umwana nokera ku machanga gwe bunaku omugamba nti ngenda kweyina genda cleaning, not because it's bad. People build houses, people build mansions. Yeah. But tugeza okulaga nti lwaki tuteekwa okubeera ekyokulabirako. Yes. Kubanga n'omwana ajja kukula ng'alowooza cleaning is okay, naye abeera ambition ye kufuuka cleaner. By the way, wano mu Europe buli mulimo gwonna gw'okola ne bwe kuba kunaaza madinisa abantu bavaamu ne bafuna ssente ezitagambika. Ne bw'oŋŋamba nti ogenda kusala busazi muddo. Naye nga tuba twagadde okufuuka ekyokulabirako ekiyinza okuyamba omwana okwimpactinga omwana. N'ekirala nti bwe tuba twagadde okufuuka ekyokulabirako mu community gye tubeeramu. Tulina omukisa nti amawanga ge tuba tuzzeemu ebyokulabirako weebiri. Ate nga n'obusobozi tubulina. So kiri gye tuli ffe bennyini okusalawo ne tugamba nti mumanyi nti ekyokukola bwe kiri. Tukikozese. Yes. Of course, yeah, kituufu nnyo ekyo. Actually, Mwami Kalyango ku ekyo ky'oyogedde nina mukwano gwange Munnakenya abadde wano okumala emyaka oba gyali 15 naye yafumbirwa omwami omufiini alina abaana 2 naye ono omuwala okuva we yajja wano Finland abadde nga cleaner nga cleaninga naye nga yaŋŋamba Samantha abaana abange basiba bangamba nti no baswaza nti no how can they tell their fellow kids at school nti mama abe cleaner. Kati ono omuwala yali nga tagambangako bantu baabe Kenya mulimu gwakola ne mugamba omanyi ebwere eno Europe ekintu kyonna omuntu kyakola it's not really a big deal nga bw'olaba nti no back home kubanga wano tulina what we call a minimum wage nti omuntu n'obeera ng'okola omulimu gwonna gutya ojja kufuna ssente ezitegeerekeka. Mwana n'angamba naye sisobola, I cannot get up and tell my parents tino nkola bwa cleaner. So I inspired her, I talked to her ne mugamba so if that is the case bwoba owulira nti you're not proud of that yourself then you have to do something about it. Ne mugamba jangu tutuule nkuyambe, and we did the whole process ne muyamba ne twapplyinga, and guess what? She just graduated in April this year. Yamaliriza katali practical nurse. She got a diploma in nursing. And guess what? Muwala we yambulangamba, thank you very much, Auntie Samantha. I can now tell my friends my mother is a. So it's usually in a way it's not usually about sente because people make the money. That is so true. But it's about a personal thing. Kati ngoyo ye yagamba yenga ye omuntu tasobola gamba bazadde be tasobola naku kubanga nagamba abantu mulimu gwakola kubanga abaana be tebali proud of her.
So this is something that might vary from individual to individual, but yeah, our kids abamu babeera awo ne bagamba, but mommy, can't you do something better? Why are you this? So twagala naffe ng'abazadde tubeere ekyokulabirako eri abaana baffe and make our kids proud of telling people who we are. So yes, that is a very, very good thing. Yeah. Yep. Okay, back to our viewers who Facebook. Waliwo abuuza waliwo agambye nti no Mr. Kalyango ka volume and they're giving you thumbs up. Yeah, so mwebale nnyo bannange to you all the viewers waffe, mwebale kulaba show, mwebale kubeera part of it. And then Julie azzeemu abuuza wano Mwami Kalyango nti Samantha, Finland is said to be one of the countries with the best education systems in the world. What's so special? Damn, what a question. What a question. To be honest, yes, I've also heard of this. I have read, I have watched videos, I have read in the media about people from the US, Americans always coming to Finland to benchmark, because I hear the Finnish education system happens to be the best in the world. Now, yeah, Katinga Mwami Kalyango, wali wana naffe. I will ask Mwami Kalyango, why do you think that Finland is actually the number one when it comes to the education structure or system? But I'm just doing this kubanga I get it over there for a very long time. I'm sure you've heard about. There was one of the reasons in season was setting educational systems nti zizikola in a way that nti eina soft landing. Nti omuntu ajja kusoma naye nga talina kulowooza nnyo nti neeyimirizaawo ntya. Why in most cases, singa ogenda okusoma nga tolina na sente sobola kukuweerera, ate tolina tomanyi ky'onaalya. So nti education alone, eba education naye nga yeetaagako n'ebintu ebirala ebizimbirwako. Nti kati abantu bano bo baazimba system zaabwe nti omuntu baagala obeere ne education naye nga at the same time bakuweerawo amakubo amalala agakusupportinga ng'omuntu. Kati lwobeera ng'olina that peace of mind, tokiraba nti okusoma kujja kuba kukwanguyira. Okiraba kati ne bakuteekerawo ne possibilities endala nti kati nga bw'okimanyi nti ne woba oli ku university ng'osoma togenda ku reportinga daily. Okiraba ojja kusomayo olunaku nga lumu lwe mulinayo special guest oba alina leki gy'agenda obakolera, naye nga in most cases it's online. Nti wabeerawo probabilities nyingi nnyo ezikuwa okusobola okuba nti ogenda mu maaso n'okusoma. Okiraba ezo environments zetutayina waffe oba zetutayina mu nsi ndala. Kati weesanga nti abantu bettanira nnyo okugenda e US. Naye nga mu butuufu nze US ne bonteekerako senoga nti jangu siyinza kgenda. Bwe ntunuulira embeera abantu bannansi ze bayitamu, wewaawo tuganye n'emikisa mingi. Naye bwe ntunuulira embeera nti oyita ku street n'osanga abantu nga mu butuufu nga bo system yabakuba nga basula mu bibalaza naye kyotasobola kusanga mu nsi zino kati ng'eza Europe. Era wano mu Europe in Scandinavian omuntu yenna abasazeewo nti ayagala kusula mu nsiko oba ayagala kusula bweru aba akyesaliddewo ye ng'omuntu. So sigamba nti system emulemereddwa nti tewali mbeera, tekiriiyo. Kati by all means system yategekebwa ng'erina engeri gy'esobola okuyambamu omuntu okuba nti ekusustaining okuba nti oddayo buzzi kusoma. Okiraba weesanga nti abantu abamu actually bafuna na ssente nnyingi nga basoma okusinga n'abakola emirimu egimu olw'okuba nti because of the minimum wage. Nti kati you either decide nti oyagala kusoma oba ogenda kusigala nga oli awo just nagalaale. So nti system yo baazikola nga zikuwa obusobozi okuddayo okusoma by all means. Nze ndowooza ensonga lwaki muli b'amaanyi nga bwe kyogerebwa. Okay. Kakati nze munzikirize ngambe mbaweeko akatinitini kensobola okubawa in a nutshell about why Finland is rated to be the best,
in terms of education wano muchi mu nsi yonna yonna. Njatandika by saying I do not think there's a particular like reason why Finland is, you know, like the best, but this is going to vary from person to person based on the experiences that we all, you know, like go through. And personally, I think kubana, let's say like daycare, daycare. The reason why it is leading in terms of daycare, primary education, is because abafini that believing until no abana, they should not be piled or packed with work. Yeah, abafini teba abana bawe homework. You know, when you're at school and go home, they believe that what is done at school should be left at school. So they tend to encourage children to participate and be more involved while they're at school. And then when they go home, by interacting, they want kids to be kids. They allow kids to play. They allow kids to feel free. Unlike other systems where you find that omwana obudde kusomero chokoina homework ebitabo nga pages nga 5 kyokka obwongo bwako yedda so omwana tajafuna kadde kazanya ku relaxing your brain ye okumukiriza okubeera ki rejuvenated for the next day, which will be tomorrow. Ekirala abafiini wano balina system yaabwe gye bateeka mu place nti no abaana ku ssomero every after is it 45 minutes 1 hour and 15 minutes abana babakkiriza okunaapinga, like kids have beds, yeah, mu class balina that arrangement bwe bakola ebitanda byabwe babi like their daycares, so balina engeri gye bakola nti no abaana bwe bamala okusoma for 1 hour babateeka bonna ne bakola ki ne beebaka, then when they wake up they allow the kids go out and play, and they believe that every weather condition is favorable for a child's development and growth. So in Finland, whether it is raining, whether it is snowing, whether it is shining, you know, like hell, abana baja kwera eweru when they're supposed to be out. Yeah, so eyo ye daycare system yawe abana baba wa napsi abana baba wa very like little, you know, baba sopesa little, and they allow them to do what to have time to play and be children. Then when it comes to the adult education, molaitia bantu nga ffe abali mu kusoma nga okuze. Finland baina system joba nti osoma naye ate nga bakusasola, like you're paid to study, right? And tell me who on earth would not take that opportunity, because you don't actually have to work and study at the same time, implying nti no bw'obeera nkati ng'oli mu kusoma and the government is paying you money to study, you're going to focus and concentrate more on your studies other than dividing your time here and there to make ends meet. So that's another plus that these guys use to actually capture people into the education system. Then Nechirara balina this thing of allowing people to explore, like in school or in universities. Muri allowed okuwa your own like opinions. Kalyango they believe in group work, group discussions. Tebagala bintu bya kutuuza muntu mu kibiina tugambe for 4 or 5 hours. Muri ba lecturing, muri ba pumping up with information. No, they will split you guys in a group of 3 or 4. Yeah, and then every after, of course, we had an introduction that is done by the teacher. But after that introduction, they split you guys up more groups. And in those groups, they allow each and everyone to participate, you know, through taking a particular topic or a particular question. Then at the end of the day, discussing that particular topic to the fellow, you know, like fellow students. And that builds confidence as an individual. That helps you also analyze and know the different dimensions, yeah, could be into in life. It can actually be black, this is white, and actually make people believe that the black was white in your own opinion, over your own perception, depending on how you bring up
your discussion. So, it's all of government, I think that is why they say Finland is the best in take your time, come visit Finland and see for yourself what you think or why you actually think they say it has the best education system. For me, that was what I have internalized, or that's what I've noticed or discovered. Ebirala tujja kwongerezaako awo nga nammwe muzze okutukyalirako. Yeah. Yes. Era ndowooza ensonga zonna tuzifaananya, the only difference eri nti you get naps, we don't get naps. Okujjako abaana abasembayo wansi abasemberayo ddala mu kindergarten abo bakkirizibwa okufuna naps. So that is the only difference we have. Otherwise, nti ebintu byonna nga bw'obyogedde awo mu Denmark weebiri era nkakasa nti Scandinavian yonna bw'ekyo bw'eri. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Thank you very much, Mami Kalyango, for that clarification. Kakati wano waliwo omuntu abuuza, Judith Dembe, you are saying that you're curious to know whether the money said to be paid to students is a loan to later be paid back or entirely free money. Kakati Kuchino, I will say that you earn from the government that is called it's a student Magambe India, like student token, would that be the right word? Yeah. It's not really a loan. Yeah, yes, you get about 700 euros per month, yeah, from the government or kusoma, and that is towards your study. It's more like a study fee that is paid to all students. Then there's what we call a student's loan as well. So the student's loan is optional for those that choose to take it. Abamu batwala the student loan, which has to be paid back. Ng'omaliriza okusoma. Naye student loan eyo gy'otwala, bw'omala okusoma course yo, like fully, you only pay back 40%, and the 60% government AG take as, as a bad debt. So tugambe baba bakuwadde euro, tugambe you've taken about 30,000 euros. Yeah, for that period of 3 years, wadosoma. That is if you choose to take the student loan as support ngosoma, or jakusasola back only 40% of that 30,000. Yeah, na yebo sala wono dropping out of your course, no tamaliriza course eyo. Then loan woba wajitwala, you're supposed to pay back fully, as in 100% to the government. So that is where the difference is. So bintu biri byanjawulo. There's what we call a student fee or student boost, whatever it is. And then there's also what we call a student loan. But student loans are optional. Not everyone takes them. If you want, you can take them. And if you do take them, you have to pay it back at the end of your course. Now, you're only 40%, and the 60% is written off by the government. I hope I have answered your question, Judith Dembe. Thank you very much for your insight here. And to all our viewers on Facebook, we are truly indebted. We thank you very much for your time and for your appreciation. Mwami Kalyango, I think we have come to that time when we have to, to bid farewell to our viewers. Nayenga tetunabagenda, I want to allow you give a few remarks on our show today. Yeah. Nja kusooka mbeebaze olw'okusobola okuba nti mumpadde omukisa okwogerako gye muli nzaani. Mpozi n'ekirala ekyo nga nkimaze nsaba bannayuganda ffenna gye tuli naddala abali wano mu Europe nti tukendeeze ku mirimu gye tukola. With all due respect, bwe ngamba okukendeeza emirimu nti tugezeeko okwespecifyinga nti bwe tuba tugezaako okuinvestinga mu bulamu bwaffe tetulowooza nti investment kitegeeza ssente zokka oba na kugula bizimbe. Tujjukire nti n'obulamu bwe tulina nabwo tuteekwa okubuinvestingamu. Kati ffe twogera ng'abasawo fembi nti obulamu ekisinga obulungi mu bulamu bwe bulamu. Ebbanga ly'omala ng'olina obulamu nga bulungi ng'oinvestinzeemu gamba training ng'eyo, buli otraininga obwongo n'omubiri structure no body gye tulabako bisobola okukufuula ne bikuwalirira ng'okuze mu biseera w'obyetaagira.
So toyinza kulowooza nti singa oneekatangira amagengere n'oteeka buli kasasiro yenna mu bulamu mu mubiri gwo nti ate ojja kutuuka mu myaka egyetaagisa retirement ate obe ng'olabika bulungi nnyo. That's not how it works. Mwenna mukimanyi nti tufaanana ebyo bye tukozesa, tufaanana ebyo bye tunywa, tufaanana ebyo bye tulya. Buli lw'osigala nga totunula mu bintu, mu bungi bwa bintu by'olya, teweekananya bintu by'oteeka mu mubiri, era omanya nti ne mu dda ojja kusasula repercussions we ziri. Kati omuzungu bw'abaga nti tukole essaawa 8 owummule beerako ne family, ekyo nakyo si kibi. Tukole essaawa 8 abeeka bagambe nti bannaye mwagala mbayambe naye siri Katonda sijja kubamalira bizibu byammwe mwenna. Kolako ekisobose okireke, kubanga nti tujjukire nti n'abaana be twakkiriza okuleeta mu nsi tubalinako obuvunaanyizibwa okubanga tubeera nabo nga bwe twayogedde wano nti tekigasa kuleeta mukozi akutwalira abaana bagende babalabirira bagende ku mizannyo badde eno badde eri. Wano abasinga tetulina busobozi buleeta bakozi. Ababalina temusobola gwa naggamba nti olw'okuba naleeta omukozi kati nze kankole nfiire ku mirimu. Emirimu tugikole naye tujjukire nti n'abaana betwakkiriza okubeera obuvunaanyizibwa bafuuka responsibilities zaffe. So nabo tujjukire okubanga tuba investingamu, tube nga tubawa ku budde, tubeere mu bulamu bwabwe. Tunaba tukikoze ndowooza nti tujja kubanga tulina ofuna obulamu obunaatugasa mu maaso. N'ekirala mpozi ekyokuinvestinga mu mbeera zaffe, as that will be the only investment ze tulina. Nti buli lw'obeerawo ng'oba ku budde training n'ogaa nja ku training oba nja genda ntambula, you don't have to train, lift weights. Genda otambuleko mu kibira, genda otambuleko embeera z'obeeramu eyo gw'ozimanyi. Osale ku masavu, oleme kugejjagejja bitaliiyo. Ekikosezza munaatusonyiwa tetuli ba professional mu mbeera eno naye nga twogedde kujja kusinziira ku ntegeera zaffe naffe ng'abantu. Bwe tutyo nno awo nno we mmalidde nange nga mbeebaza okuba abawuliriza abalungi n'abalabi abalungi. Wow, amina. Tweyanziza nnyo, tweyanzege Mwami Kalyango. Nze nsanyuse nnyo okubeera n'akakisa okuhostinga leero, yadde tekyabadde mu nteeka oba mu plan naye bwe kityo bwe kigenze. And I would like to say that I've enjoyed every bit of it. I have learned so much from you, Mwami Kalyango. Thank you very much. Bagamba bukulu magezi, you know, and I truly believe that. I pray to God that I can also be as smart and wise as you are when I get to that age. Kubanga, yes, your words have been a blessing. They've been very fruitful. It's actually very evident ku gundi yaffe wano ku chat yaffe oba ku live stream yaffe ku Facebook. Abantu basiimye nnyo. Era bali more than grateful for having had you today. Tulina wano message mu egamba, Mr. Kalyango, you are a gift to us who are here today. Thanks for the heart of kwagaliza. Omutima ogw'okwagaliza, yes. And to you all our viewers out there, I want to say a very, very huge thank you to all of you. Thank you for sparing your precious time to come and be with us. Thank you for sharing with us. Thanks for all the thoughts, the comments. We truly appreciate each and every one of you. And just a note to remember, like Mr. Kalyango has said, we need to change our mindset. Yeah. Let's change our mindset and know that tomorrow is not guaranteed. You might be able today, you might be very strong and hardworking today, but you never know what tomorrow holds. So let's try to dig into a system. Let's try to diversify, and let's try to get outside and think outside the box so that we can actually make great use of our tomorrow, because it is not known. Before we go off, allow me thank our crew behind the camera. I want to thank our boss, Mr. Mugisha Moses. Big ups to you. Thank you very much for making this happen. And we want to say thank you to everyone else out there. And I request you all to come again next Sunday as we have
the next show that will be hosted by the one and only Smoggy. Smoggy ajakubeera nammwe, and stay tuned. Mujje mwenna, come one, come all. Be blessed, and we love you all. We're out for now. Thank you, Mr. Kalyango, once again. Thank you for having me.